world billionaires ලෝකෙ ඉන්න කෝටිපතියෝ ගැන Jeff Bezos, Jeffrey Preston Bezos, born ඉපදුනා January 12, 1964, is an American internet entrepreneur. ඇමරිකානු අන්තර්ජාලය හරහා ව්‍යාපාර කරන්නේ entrepreneur ව්‍යවසායකයා, industrialist, කාර්මික කටයුතු වලින් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඒවා යෙදෙන කෙනෙක්, කර්මාන්ත වල media proprietor, media අයිතිකාරයෙක්, proprietor and investor ආයෝජකයෙක්. He is best known ප්‍රසිද්ධයි වඩාත් ප්‍රසිද්ධලා ඉන්නේ as ලෙස founder ස්ථාපිත කරපු කෙනා, CEO, chief executive officer, විධායක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා, and president ජනාධිපතිවරයා සභාපති. ඊටසල කොහොමත් ලංකාවේ president අහන්න බැරුම් වල හැටියට president වගේ වෙනවට හොඳයි සභාපතිලා ඉන්නේ කියලා මම හිතනවා. හරි. Of the multinational බහුජාතික technology තාක්ෂණික company ආයතනය Amazon, the first centi billionaire, මුලින්ම ආපු සෙන්ටි කියන අර 100 වට පළවෙනි එක්කෙනා මෙයා on the Forbes wealth index. Forbes මම හිතන දන්නවා දැන් මම ගුගල්ලා තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක ගොඩක් අය Forbes දන්නවා. දැන්ට ලෝකේ තියෙන වැඩිපුරම trusted මේ most trusted website එක විදිහට Forbes ඉන්නවා. ඒකවල තමයි ලෝකේ කෝටිපතියෝ රටවල් වල ආදායම ඔක්කොම හොයලා ලිස්ට් කරන්නේ. හරි. Bezos has been වෙලා තිබෙනවා the world's ලෝකයේ richest ධනවත්ම person පුද්ගලයා since සිට 2017 2017 and was named නම් කළා the richest ධනවත්ම man at a person පුද්ගලයා since සිට 2017 2017 and was named නම් කළා the richest man ධනවත්ම මනුස්සයා in modern history මේ නූතන වර්තමාන ඉතිහාසයේ තිබු ධනවත්ම කෙනා යා තමයි. After පසුව his net worth ධනය net worth එක increase වැඩි වුණා to 150 billion 150ක් කියන්නේ ලංකාවේ සමස්තාදමක 76ක් වාර්ෂික යාට 150ක net worth එකක් ආවා. In July 2018, according to Anwar Forbes, Bezos is the first ප්‍රථම person පුද්ගලයා in history ඉතිහාසයේ to have තිබෙන්න net worth ධනයක් exceeding ඉක්මවා යමින් 200 billion. කියන්නේ බිලියන 200 වන්නපු ලෝකෙ හිටපු ඉතිහාසෙදි එකම පුද්ගලයා මෙයා තමයි. බිලියන 200ක් පනලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ බිලියන 200 කියන ගාන හිතා ගන්න අමාරුයි. මොකද අපි සමස්ත රටේ ආර්ථිකය බිලියන 70ක් කියලා හිතනකොට හිතන්න පුළුවන් නේ මිනිස්සෙක් තනි පුද්ගලෙක් බිලියන 200ක net worth එකක් පයින්නවා කිව්වම. Born in Albuquerque or maybe and raised හැදී වැඩුණා in Houston and later පසුව Miami. Bezos graduated තමන්ගේ උපාධිය ලබාගත්ත from Princeton University විශ්වවිද්‍යාලය in 1986 with සමග degree උපාධිය in electrical engineering electrical අර විදුලි ඉංජිනේරු කරන්නේ and computer science පරිගණක විද්‍යාව. He worked වැඩ කළා on Wall Street වල in තුල variety with of related එකිනෙක සම්බන්ධ field ශාස්ත්‍ර from සිට 1986 to early මුල් කාලේ 1994. He founded ස්ථාපිත කළා Amazon in late අන්තිම කාලේ 1994 on a cross country රට හරහා යන cross කරන හරහා road trip from New York City to Seattle. New York City ඉඳලා Seattle යන ගමන් තමයි company එක පටන් ගන්න කියලා පටන් ගත්තේ. The company began ආරම්භ වුණා as ලෙස an online අන්තර්ජාලය හරහා කරන book store පොත් store එකක් and has තිබෙනවා since සිට expanded ව්‍යාප්ත වෙලා to a wide variety පුළුල් පරාසයක හරි of other අනිකුත් e-commerce අන්තර්ජාල වාණිජ products නිෂ්පාදන and services සේවා including ඇතුළත්ව video and audio streaming video සහ audio stream කිරීම අර විකාශනය කිරීම cloud computing සම්බන්ධයෙන් මම ආපු හොඳම වර්ගීකරණය දුන්නේ අපේ ගම්මන්පිල මහත්මයා පාවෙන බලාකුළු වල තියෙන පරිගණක භාවිතයක් කිව්වා. මම හිතන්නේ යා හරි දක්ෂයෙක් නීතිය සම්බන්ධයෙන් ලෝ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් එතනදී යාට පොඩ්ඩක් වැරදුනා මම වීඩියෝට කිව්වේ. හරි. cloud computing කියන එහෙම එකක් නෙමෙයි. ලෝකේ තියෙන අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන දත්ත වෙනුවට අපි ඒ දත්ත කොහේ හරි කම්පියුටර් එක ගබඩා කරගන්නවා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පාවිච්චි කරලා. අපි ඒකට පස්සේ ඇක්සස් වෙලා ඒක භාවිතා කිරීම. ඒකේ software පවා සමහරවිට ඉන්ස්ටෝල් කරන අපේ කම්පියුටර් නෙමෙයි තවත් කොහේ හරි තියෙන කම්පියුටර් එක
ගැන අප වෙබ්සයිට් කියලා ගැන ඇතරම තව කාගර කම්පියුටර් එකකින් දත්ත තමයි. නැතුව මේ අහසිපායි පාවි දත්ත තියෙනවා නෙමෙයි. හරි. And AI. AI කියන්නේ artificial intelligence කෘත්‍රිම බුද්ධිය. It is currently මේ වන විට currently වර්තමානයේ the world's ලෝකයේ largest විශාලතම online sales company the largest විශාලතම internet company by revenue. revenue කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අර ආදායම revenue එකෙන් හරි. And the world's ලෝකයේ largest විශාලතම providers අපයන්නා of virtual assistance ඔය virtual ඒවා මොකද ඒවට සිංහලෙන් virtual කියන අපි මතන විකල්පමද මන්ද ඒවට කියන්නේ virtual තාත්වික හරි assistance සහයන් and cloud infrastructure කියලා කියනවා අපි යටිතල පහසුකම් services seva through Margen is Amazon Web Services branch එක branch means ශාඛාව. Bezos founded ස්ථාපිත කළා the aerospace manufacturer aerospace ඔය අභ්‍යවකාශ manufacturer නිෂ්පාදක කම්පැනියක් and suborbital තමා වටා කරගෙන suborbital space flight අර orbit වෙනවා කියලා කියන්නේ දන්නවනේ අර orbit වෙනවා මොකද ඒකට සිංහලෙන් කියන orbit වලට සිංහල නිකන් කක්ෂය වටා කරගෙනවා තමන්ගේ කක්ෂය වටා කරගෙන space flight අභ්‍යවකාශ යාන සර්විස් සේවා කම්පැනි Blue Origin ඒක නම් Blue Origin in 2020 2010 තමයි හදලා තියෙන්නේ අද වෙනකන් ඒක හොඳ පරීක්ෂණ යනවා a Blue Origin test flight එකක් successfully සාර්ථකව first reach ළඟා වුණා ස්පේස් අභ්‍යවකාශයට in 2015 එයා තනි පුද්ගලයෙක් විදිහට අභ්‍යවකාශයට අභ්‍යවකාශ යන යනවා හැබැයි යාට කලින් අපි යවුවා නේද අපි මේ 2015ට කලින් නේද අපි අර ජෙට් එකක් මේ චන්ද්‍රිකාවක් යවුවේ අපි මත රෝහිත රාජපක්ෂද මන්ද හරි බලන්න පුළුවන් අපි චන්ද්‍රිකාව යාට කලින් ඉතින් අපි කොච්චර සාර්ථකද එම්බර ලංකාව ඒකෙන්ද එහෙම අපි ටිකක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා එහෙම අපි එහෙම සෙකන්ඩ්ම වෙන්න ඕනේ යාට රටක් විදිහට ගත්තොත් හරි and the company has upcoming එන්න තිබෙන නියමිත plans සැලසුම් to begin ආරම්භ කරන්න commercial වාණිජ suborbital මේ කක්ෂය තමාගේ කක්ෂය වල කරගෙන suborbital human space flight ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන වාණිජය කියන්නේ ඕගලන්ට ෆ්ලයිට් එක ගිහිල්ලා පොඩ රවුමක් දාලා ඉන්න නිකන් ලෝකෙ වටේ යන එක නවත්තලා ඔය ඉතින් ලෝකෙ වටේ තමයි එතකොට මේ ලෝකෙ වටේ කියන්නේ මේ අපි යන මේ කියන්නේ බ්ලෑන්ඩ් එකෙන් නෙමෙයි එතකොට අභ්‍යවකාශයෙන් වටේ ගිහිල්ලා තේ එකක් බීලා පොඩි රවුමක් ගහලා එන්න පුළුවන් දවස් 3ක ට්‍රිප් එකක් 4ක ට්‍රිප් එකක් මාසෙක එකක් එහෙම ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් තියෙන්නේ හරි he also තවත් purchase මිලදී ගත්තා the major ප්‍රධාන American newspaper the Washington Post in 2013 for 250 million 250කට and manages කළමනාකරණය කරනවා many ගොඩක් අද අනෙකුත් investment ආයෝජන through Margen is Bezos expeditions කියන්නේ ගවේෂණ නමුත් මේක මේ යාගේ කම්පැනි ටිකක් දාලා තින්න නම තමයි Bezos expeditions කියලා. ඉතින් අර ගවේෂණ කියන්නේ මේ venture කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර ව්‍යාපාරයක් කියන දාස ඔතන එන්නේ venture capital firm capital කියන්නේ මූලධනය සම්බන්ධයෙන් දාන firm කියන ආයතනයක්. Okay Tarusha, you can talk, you can continue. Yes, start with that. So I'm going to talk about should cell phones be banned in classrooms? Cell phones can be used as a useful device, so it can also waste your time. Yeah. So, and if in classroom, you can use it in all subjects, and for English, you can use it to search words for their meanings and their word types, and in maths classes and commerce classes, you can use it to use that calculator and for information about the theories, and for science and all the stuff you can use it as you can use it to know information, because for just Google and you can search anything in there. And if there's a class assignment or group work, you can use it and share information with your friends, so you can it's useful for not only you, you can
can be useful for your friends too. But Yeah. if you use it, if you play games while studying, it's a waste of your time. I mean, I have seen so many students playing games while teacher is teaching. Yeah. It's they waste not only their time. I mean, they grab they other students around them pay attention to the games because all those students are practically interested in games. So when someone is near you playing games, so using social media, you pay attention if you are interested in those. So you not only waste your time, you also waste people time of the people around you, Yeah. and they so no one can study around you because you are playing games or using your phones Getting the for attention inappropriate things. and getting the attention. Yeah, getting attention and wasting their time too. So it's a waste of time and waste of money because you pay money to go to classes and you have to use it correctly because you go Yeah. there to study. But if you waste time doing those things, it's a waste. So uh, if you Yeah. can use it correctly, but I don't know if should be banned. If it will be monitored, it's a good thing because monitored by teachers. So teachers help us. They are in class. They are organizing the students. So if can be monitored by them, using cell phones should not be banned. But if they can't monitor it, what students do with them Yeah. while studying, it should be banned because they do anything because teacher can't monitor them more while teaching. Yeah. So see, Do you think that in Sri Lanka, most of our people, my students, will yeah, obey the teacher and use it in a correct manner, good manner? in Sri Lanka, Yeah. I The don't know. students use it in a good manner, phone if allowed. If the students are allowed to use the phones in the classroom, I will they think use it not. in a good manner? I think not. Huh? I think not. Yeah, the matter is, I think there's a matter of our students since childhood because of they have a practice from their homes. No, they are mostly practiced to waste the time, not to use it. Yeah, When I was a child too, my grandparents, I was at my grandmother's house mostly, and they are mostly watching TV from morning. Actually, not grandmother, my aunt sometimes. Grandmother mm, doesn't do so; she doesn't like TV too much. She watches only at night, sometimes news and things like that. So when they have gone to work, it's okay. Otherwise, if they're at home, they are watching from morning. As grandmother is the 5 days, I mean like weekdays and only Saturday and Sunday, others are there. So I wasn't practiced to TV. Otherwise, I have seen in my aunt's houses now, they are living at different places of the yeah, right? So what they do is since morning when they are at home, they have turned on the TV and their children since 0 years to whatever the years now they have seen TV only and people wasting time. So that practice comes to children's mind too. Fortunately, I have yeah, it hasn't come to you. I have seen you are doing your studies and you other things in room and you are not watching TV like that. I have seen. yeah. I don't watch TV. Yeah, that is a very good practice. I appreciate you, and that is very unbelievable because of heavily addicted for Yeah, everyone in our families. So yeah. Everyone's yeah, so because of that practice, people are practiced to waste the time, not to use it in a usable manner. So do you think that practice will convert to other way and students will use the phone for good manner in classes then? I mean, uh, if if that becomes a habit, I mean, this is not a common thing using cell phones in classroom. yeah, It's if that is allowed, that will become a new thing. yeah, So in first few years,
student will use it for useless things, but if that becomes a habit and you don't you don't care about that anymore if that becomes a habit, Yeah. like in other countries, because they don't care if they have a phone. They just it's not a Magic. bad thing. It's not banned. So Like then it's not a magic for them. That's the thing. yeah, that's not a magic for them. In our They country, the don't. phones are a magic, no phones and things Yeah, are if magic. they bring a phone to the school, they they are like heroes. So Yeah. from yeah, they consider them as heroes. So that's what makes them use it all the time to get attention to others, attention of others. Yeah. That And becomes a normal thing. That will become yeah, but normal plus to eventually. that, Pudha, there must be something like this too. You are practice to self-study. I don't know before you join my class whether you were self-study person or not, but I am sure I influence you. I sort of a Yeah, influence means what influence means. yeah, yeah, So I influence you to study further alone without any support. If you must study, I have said every time. I am not saying that I am the only person who has influenced you. Maybe there are more persons, but I am sure I have influenced you to do self studies. So you have yeah, followed me on some sort. Okay, I don't yeah, know how sort. What sort or the level, but I know that there are some students in my class who like self studying. They are because of influenced by me. But they are, this doesn't happen everywhere. No, yeah. so those who are not practiced to do self-study and they are reference themselves what's called autonomous learning, will they use the phone for studies? Without that practice, with the practice is okay. It takes time, like you said, 5 years or like that. Without that Yeah. practice, so first years, what can happen? Yes, yes. They will probably waste their time using social medias and others, and with their friends. You know, when friends get together, they do a lot of things in their phones. So they will definitely waste their time, but Yeah, in the first few years. yeah. Like when you were talking, I really thought about that, and what you said is on one hand correct. With time, it will be okay. So for that, I think teachers have to start this from the beginning, like nursery or something like that, or grade one. Yeah, when Yeah, from because of when we when get they kids. are then grade 11 or like that, they will not have that bad habits because they are already practiced to use it in a good manner. No, Yeah. Oh yeah. When we are little, we don't know like much of things to waste yeah, time with phones. yeah. And what you are saying is correct. Then with the practice, because of their Yeah. practice to use it in a useful manner. Otherwise, otherwise, if we just give to someone else who is not practiced already, it's like you are abandoning someone in the sea somewhere. They cannot find the land and they will just afloat somewhere. We don't know where. Yeah. Okay. Anyway, very good. Very nice. Okay. Yes, others too. Hurry up. Thank you. Okay. Real nice. I appreciate it. Thank you. Okay. And all of you, we have few more spoken classes now. I have been conducting Tuesday level 6 quarter to 7:45 and Saturday 6 quarter to 7:45. Actually, there are some small students and like grade 8, 9, 10 philos and not 11, all of us are mostly. Some male level guys like Saimian, some guys have come into that. Okay, so you better to some of you to brush up your English, and otherwise you'll forget. No, when you know English and you don't use it for a long time, the matter is, as we are not native speakers. Native speakers means the ones who use English from their childhood, no, since they were born, because of they hear it every time. They will never forget English, but we tend to forget. So if you want, you can join 9 of you. Tuesday 6 quarter to 7:45 and Saturday 6 quarter to 7:45. You are mostly welcome, all of you. Yes, any of you? Yes, Amisha and Samdunika. Idioms. Okay, very good. Okay. So first I have to say that my voice is very bad in morning. So Yeah. Same matter with me sometimes, so no matter. Okay, sure, no matter. a big cheese, an important or a powerful person in a group or family. This idiom is suits for everywhere, every uh,
every function in our society, every place. This is very suitable idiom because they are in everywhere there is a important character or characters in our society. In our as we see in our family, there are elderly people and our father, mother. They are the important characters Yeah. in our family, and then in our school classes, teachers and principals, and when we go into the uh, parliament and other Yeah. section, there is president and many other ministers and prime minister. There are uh, Yeah. very high uh, characters. They are very important for society. Yeah. Second one, a bird eye view. We from a very high place, which is love you to see a large area. So I have get that scene from the goals fort at the fort in God. That is very pleasant, and the scene was very unforgettable. So third one, a bone of contention, something that people argue for a long time. Uh, in these days, a bone of contention happens in parliament because of that corona victims' bodies. Uh, Yes. they ask Sorry. for To them to bury them. What to bury them. or burn. They are a very big argument through some parties or some nationalities. Mm. Uh, and at the crack of the dawn, very early in the morning, um, that is very surprising us to us that Taras holding a class at the crack of the dawn. we we didn't we didn't attend to his class at very morning like this time for the first time. This is If I an could, I am coming, but I'm not putting classes. I'm not doing classes, no. and so we also have to get up at the crack of the dawn for this. Yeah, 100% correct. A word in the hand is worth two in the bush. It's better to contend with what you have than to risk losing everything by seeking to get more. It is damn true because uh, it suits for everything in our society, because in our exams we if we uh, can do something, we have to practice more that thing correctly. Yeah. As you say, there are many things in our studies to learn, to go through. So if there are very hard, you can't understand them. So we have to we have something that we can understand. So we have to go through more and more on that, and we can improve ourselves very well. Yeah. That's all, sir. Okay, very nice, sir. Nice, very good. Appreciate, very good. Okay, yes, any of you others? So idioms and proverbs. Okay, Pita, very good. Okay, start. A big cheese, important or powerful person in your group or family. A bird's eye view, a view from a very higher place, which also you to see a large area. A bone of contention, something that people at a long time. A cock and bull story, a story or an explanation which is absolutely not true. Mhm. At the crack of
the dawn, very early in the morning. A bad penny always turn up. Something or someone unwelcome will also repair or turn. A barking dog never bites. Someone who makes threatened all the time seldom carries uh, out out the Yeah. threats. Yeah. A cat's many look at a king. Mhm. Even a person of low status or importance has right. Enough, Yeah. sir. Okay, Mita, very good. Okay. Yes, now it's up to any others. Huh? It's okay. You know me. Or again, Taru or Sominika, no matter. සර් 8:36 යනවා කියන්න දැන්. ඒක රෝන් උනානේ. චින් එකක් දුන්නා නේ අනිවාර්යෙන්ම අප්‍රේල් වෙනකොට රට වහන්න වෙනවා කියලා කියවුත් ඒකත් හරි ගියා. හරිද? එතකොට ගියාද මේ ඊට පස්සේ මං කිව්වා මේ පාරත් ආයෙ ඔය කිව්වට ඔය වහන්න කියලා ඔය සතියකට හරි වහයි කියලා. කිව්වා වගේම වැහුවා. උඩ හරි මං ඒ වගේම ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් කාංචලා මිස් දුන්නා. ඔන්න බලන්න 8:30 වෙනකම්ම මේ ගෑල්ලමයි දෙන්න සද්ද කර ඩිලිවර්ලා ඔය පැත්තෙන් 8:30 සර් එලෝ ක්ලාස් ගියත් දන්නේ නැහැ කියලා. ප්‍රෙඩික්ෂන් එක වැරදුනානේ. මොකද්ද සර්? තේරුණා නේද? ඇයි ස්පෝකන් කෑල්ල මිස් කරලා ස්පෝකන් ප්‍රැක්ටිස් එක මිස් කරලා 8:30 වෙනකන් ඉඳලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා සර් පොඩි තව ටිකකින් කතා කරන්න කියලා 8:30 දැන් එලෝ ක්ලාස් පටන් ගනිමු කියලා කියයි කියලා මං හිතුවා. හරිද මේ? අය ඒ තේරුණා නේද මං කිව්ව දේ? මීටරද? හරි පුතේ මීටර අපි එහෙම නෑ අපි හොඳමයි. අනිවාර්යෙන් very good. මං හිතුවේ ඒ වනේ කම්මැලිකමට උදේ පාන්දරනේ දැන් මේකින්ද කම්මැලි වෙයි කියලා. නෑ. සර් හැමතිස්සම එහෙම හිතන්නේ. ආනේ නෑ පුතේ මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ තමයි behavioral patterns මතක තියාගන්න. ඔව් ඒක තමයි. පුතේ ඔයගොල්ලෝ කියනවා මට පොඩ්ඩක් ක්ලියර් හෙන්නේ නෑ. ඔව් හලෝ. මගේ සාමාන්‍ය ක්‍රමය මං කියන එක ඇහෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ කියනවා මට හෙන්නේ නෑ. මං කියන එක ඇහෙනවද ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ හරි ඇහෙනවනේ. මගේ සාමාන්‍ය ක්‍රමය තමයි මම behavioral patterns මතක තියාගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද කට්ටිය හැසිරෙන්නේ කියලා යම් අවස්ථාවල ඊට පස්සේ ඒකට අනුව ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරලා බලනවා ඉස්සරහට. සාමාන්‍යයෙන් මගේ ක්‍රමය ඒක තමයි. ඒකින්ද මම හිතුවේ ඊට මේ පාර වැරදුනා මගේ predictions. Hi, Stinomi, what about you? Are you ready? Then we can continue to error class. Yes, Stinomi, are you ready? Then you can speak. Hari. ගොඩාක් කලාතුරකින් වෙන දෙයක් predictions වැරදුනා. ඒබැයි ඉතින් වැරදිච්ච එක හොඳයි. වැරදුනාට ඒක හොඳයි. මොකද උනේ හොඳ පැත්තටනේ. එහෙනම් සර් ගානාව කිය හරියන්න අපි අනිත් දවසේ එන්නේ ස්පෝකන් ක්ලාස්. අනේ එහෙම කරන්න එපා අපරාධනේ. මට පාඩුව. ඔව් සර්. හරි. බලන්න කොමිෂනේද අපි ගැන හිතන් ඉන්න හැටි සර්. නෑ පුතේ එහෙම නෙමෙයි. සර් කොහොමම තමයි. ඔහෙම තමයි. මේ තිනෝමි පුතේ මිස්කෙන් අහන්න මොනවද ඉන්නේ කියලා මිස්කෙන්. එක්ක දවසක් කාංචනා මිස් බණී නැත්තම් අපිට බණී තමයි. ඔව්. මං සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු හිතන අතරේම බයිනවා කියලා මම නිකන් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරනවා. ඉතින් මම නිකන් ඉල්ලට ඔය කල්පනා කරලා දේවල් බීරියල් පැටර්න්ස් බලලා. ඉතින් ඒවා බයිනවා කියලා හිතා ගන්න ඉන්නවා. ඉතින් මේ අමීෂා මම නම් කිව්වා සර්ට නෑ ඒ ළමයි ටික හරි හොඳ අනිවාර්යෙන් ස්පෝකන් ක්ලාස් එකේ බොරු මට කිව්වා නෑ නෑ සර් ඇත්ත අනිවාර්යෙන් සර් කියන එක හරි කිව්වා. අමීෂා දන්නවනේ මම සර් බොරු කියන්නේ කාංචනා මිස් ඇත්ත කියන්නේ. හොඳයි. හරි පුතේ මට පුතේ අනේ පොඩ්ඩක් කියන්න ලාස්ට් කොහෙද අපි නැවතුනේ කියලා දිනෝමි ඔයා මේකේ ඔක්කොම කළාද කොහෙද කිව්වට මට නම් මතක නැහැ මේ කතා කළා කියලා මේ දෙන්නගෙන එහෙමනම් කවුද
මේ තින් ටොපික්ස් ගැන කතා කළා. එතකොට මේ cell phone should be banned කතා කළා. ඒව ටික නම් මම මතක නැහැ දිනෝමි. I can't remember like that, but anyway it's okay. පුතේ බලමු මට ඕගොල්ලෝ දාන්න එහෙම evening දිගටම නැතුව morning දා ගන්න ඕන නම් මට morning ඔක්කොටම ඕක නම් දාලා දෙන්න පුළුවන්. හරි?